Los Oscuros, Origines, del du dia de Acción, de Gracias, Queda a o Malones, de Familias, an Estados, Unidos SEI, Renen para compartir, un pavo asado, pur de papas, salsa de arendanos, y un ambiente que, en apariencia, celebra la gratitud, la unión y la paz, familiar, es el famoso, DTI, de Acción, de Gracias, una festividad, que marca el inicio de la temporada, Navidad YQ, para muchos, es un símbolo de armen e nacional. Sin embargo, detrás de esta imagen amable, se esconde una historia mucho más compleja, una historia que, desde hace décadas, ha generado debates intensos en universidades, comunidades indígenas, historiadores y activistas, una historia que no se parece en absoluto a los relatos que se quinanas escuelas, una historia que, para muchas tribus nativas, es sinónimo de pérdida, sufrimiento, violencia y colonización. Hoy exploraremos los oscuros orígenes del duty y de acción, de gracias, la narrativa, real de treaties del banquet de 1621, la destrucción de los pueblos originarios y por qué, de 1970, miles de personas conmemoran este día como el Día Nacional de Luto, una festividad que oculta menos de lo que muestra. En la versión tradicional de la historia, los colonos ingleses, los llamados Pilgrims, llegan a América buscando libertad religiosa. Al tras superar el duro invierno de 1620, son salvados por los Indigenous, Wampanoag, quienes les enseñan a cultivar maíz, pescar y sobrevivir. Según el relato escolar, este encuentro dio lugar a un gran banquet de agradecimiento y hermandad que representa el origen día de acción de gracias. Pero la realidad histórica contradice este cuento idealizado. Lo que realmente ocurrió fue el comienzo de un largo proceso de colonización, desplazamiento y exterminio hacia los pueblos originarios. El contexto real de 1621, cuando los colonos llegaron al territorio que hoy pertenece a Massachusetts, nada estaba vacío como muchas veces se relata. La región estaba habitada desde hace miles de años por diversas tribus de la Confederación Wampanoag, los Pokanoket, Mashpee, Aquina y otros grupos emparentados. Los colonos no llegaron a una tierra virgen, llegaron a una tierra devastada entre 16 y 1619. Una serie de enfermedades, probablemente introducidas por exploradores europeos, diezman a los tribus locales, reduciendo poblaciones completas hasta en un 90% según registros ingleses. Esto debilita profundamente a los Wampanoag, quienes se vieron vulnerables ante la amenaza de otras tribus enemigas, como los narraganses. Cuando los Pilgrims llegaron en 1620, encontraron aldeas abandonadas y cuerpos en descomposición. Para ellos, esto fue interpretado como una señal divina. Para los Wampanoag, era una tragedia. El banquet de 1621, una realidad muy distinta. El famoso banquet de 1621, lejos de ser una celebración de unidad, fue un encuentro tenso en medio de un pacto político. El eldar de los Wampanoag, Massachusetts, no asistí a la cena por quisiera celebrar con los colonos, sino por buscaba garantías a la supervivencia de su pueblo frente a amenazas externas. Los indígenas no fueron invitados formalmente. Se presentaron armados al escuchar disparos provenientes del asentamiento inglés. El banquet no fue un símbolo de paz, fue un encuentro diplomático precario, una tregua frágil que duró a poco. La tratan de los tratados. En las décadas siguientes, los colonos empezaron
e reclamar tierras, qui antes, no les pertenec, se multiplicaron. Los conflictos por los cultivos, la propiedad de los bosques, y el acceso al agua, los tratados de paz firmados entre ingleses y indígenas fueron rotos uno tras otro. Documentos coloniales muestran confiscaciones forzosas, conversiones obligadas al cristianismo, prohibiciones de hablar lenguas nativas y sistemas legales desitiados completamente en favor de los europeos. El punto de quiebre legi en 1675, con la guerra del rey Felipe, llamada Eseti por medicament, hijo de Massasoit, quien heredí el liderazgo Wampanoag. La guerra terminó con la muerte de medicament, cuyos restos fueron exhibidos como trofeo. Su familia fue vendida como esclava, y su pueblo prácticamente exterminado. Para muchos historiadores, este conflicto marca el verdadero significado del DID ACT. Gracias para las tribus indígenas, el inicio del genocidio, la construcción de un mito nacional. Durante el siglo VI, Estados Unidos buscaría un relato patriótico que unificara al país. Fue en este contexto que se decidió romantizar el encuentro entre colonos y indígenas. El presidente Abraham Lincoln estableció el Día de Gracias como festividad nacional en 1963, en medio de la guerra civil, para promover la idea de unidad nacional. Pero para crear esa unidad, fue necesario inventar una versión edulcorada del pasado. Libros escolares, pinturas, obras teatrales infantiles, y películas reforzaron una historia falsa, indígenas sonrientes, compartiendo comida con colonos amables. Con el tiempo, esta narrativa convertí en tradición, y después en identidad nacional. Pero la otra versión, la versión real, fue silenciada. El Día Nacional de Luto, una historia que emerge. En 1970, el activista indígena Wamsuda, Frank James fue invitado a dar un discurso en una ceremonia oficial del Día de Acción de Gracias. Al leer su texto, los organizadores se horrorizaron. No hablaba de celebración, sino de opresión, massacres y traiciones. Le prohibieron hablar. Y en respuesta, James y otras comunidades indígenas organizaron el primer Día Nacional de Luto, celebrado cada 27 de noviembre en Plymouth. Desde entonces, miles de personas participan anualmente para denunciar la versión falsificada de la historia que se ens a Ana Escuelas. Para ellos, el Día de Acción de Gracias no es un día es un recordatorio del sufrimiento de esos antepasados. La disputa moderna hoy, el debate sigue vivo. Algunos estadounidenses defienden la tradición como una celebración de gratitud sin contexto político. Otros sostienen que ignorar su pasado es una forma de continuar la opresión. Las comunidades indígenas exigen que se reconozca públicamente lo que ocurre: colonización, epidemias provocadas, robo de tierras, esclavitud, evangelización forzada, y campañas militares que destruyeron por completo a pueblos enteros. Muchos académicos y museos están reescribiendo la historia con rigor. Algunos estados ya han modificado sus currículos escolares, pero la lucha continúa. El Día de Acción de Gracias, tal como es conoce hoy, es una mezcla de tradición cultural, política, mitología y nacional y propaganda histérica. Pero su origen real es mucho sombra o doloroso. Detrás de la mesa lina de alimentos, detrás del pavo dorado y del aroma a hogar, es una historia de resistencia, pérdida y memoria. Una historia que merece ser contada y que impulsa a miles de personas a preguntarse: ¿Tampoco estamos celebrando realmente? Sí,
una cena. OUN, silencio.